ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রাম, 1 ক্লাস অনলি। সো আমি ওভারভিউ তোমাদের দেব, বাকি সমস্ত প্রোগ্রামস নিয়ে যদি কোশ্চেন্স আসে সেটা আসে কমিউনিটি মেডিসিনে। ইন মাইক্রোবায়োলজি অ্যাসপেক্ট তোমাদের জানতে হবে কোনটা কোনটা, NTEP, previously it is named as RNTCP, and National, okay, quiet, National Vector-Borne Disease Control Program. Again, revise National Tuberculosis Program. So first two are very important. National Leprosy Eradicate Program, National AIDS Control Program, Universal Immunizations Program. Universal Immunizations Program is important in pediatrics. National Guinea Worm Eradicate Program জীবনে লাগবে না, Yaws Control Program লাগবে না, Integrated Device Salvation Program কিচ্ছু লাগবে না। So these are the communicable disease program you have to know very well, first two, okay? বাকিগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে কিন্তু there are respective subjects, right? যেমন immunizations program is very important in what? Pediatrics. পুরো শিডিউল ভালো করে জানতে হবে, আপডেটেড থাকতে হবে, কখন কোনটা MMR ঢুকছে, কখন MMR বেরিয়ে যাচ্ছে, কখন তোমার ইনফ্লুয়েঞ্জা আসছে, কখন ইনফ্লুয়েঞ্জা আসছে না, okay? And program for non-communicable disease, there are also certain programs for non-communicable disease. This is not our area of interest right now, but you have to know because our class name is National Health Program. So National Cancer Control Program, National Mental Health Program, National Diabetes Control Program, National Program for Control and Treatment for Occupational Disease, Program for Control of Blindness, National Program for Control Diabetes, CVD, Stroke, Program for Prevention and Control of Disease. There is so much of every disease having every program. পয়সাগুলো কোথায় যায় ভগবান। So National Nutritional Program, there are midday meal program, special nutritional program, National Nutritional Anemia Prophylaxis Program, Iodine Deficiency Disorder Control Program, and Bulbary Nutrition Program. Program related to system strengthening and welfare, National Reproductive and Child Health Program, Rural Health Missions, National Water Supply and Sanitation Program, and 20 Points Program. So now the our area of interest, NBDCP, National Vector-Borne Disease Control Program. So this program launched in 1953 during the first 5-year plan, 1951 and 55. They are planned for only 5 years. This program started with the help of international organizations. There are so much funding for the developing countries. From where? World Bank, WHO, right? So international organizations এর প্রচুর সাহায্য থাকে যে কোনো কিছু প্রোগ্রামের পেছনে। The good results of the program encourage Government of India to adopt malaria eradication program. পারলে Strategic Action Plan for Malaria Control in 2007 to 2012. The malaria control is now incorporated into the health service delivery program under umbrella of NRHM. There is, what is the full form of NRHM? National Rural Health Mission. তার আন্ডারে এটা চলে আসে। All available methods and means are begins to deliver these interventions at entry level facilities. যে কোনো প্রাইমারি হেলথ সেটআপে আমার যেন ম্যালেরিয়া টেস্টটা করা যায়, বেসিক টেস্ট, দ্যাট ইজ আ MPDA। ম্যালেরিয়া পড়ানো হয়নি তো এখন, ঠিক আছে? ম্যালেরিয়ার দুটো টেস্ট আছে, ওয়ান ইজ আ মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট আর একটা হচ্ছে আমার কিট টেস্ট। দুটো টেস্ট কখন কেন করব সেটা আমাদের জানতে হবে। ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ম্যালেরিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তোমার প্র্যাকটিক্যাল পারপাস, তোমার থিওরি পারপাস, ভাইভা পারপাস, সব জায়গায় ম্যালেরিয়া প্রশ্ন ধরা হয়, ঠিক আছে? সো ম্যালেরিয়া উইল taught separately, and again হচ্ছে all available malaria action plan. What is malaria action plan? An expert committee formed by government in India in 1994. So today class is little bit of history, সব সাল আসবে, কে কি করেছে সেগুলো আমরা একটু জানবো, কিন্তু আমরা ভালো করে ফোকাস করব NTECP তে, ঠিক আছে? RNTCP, Enhanced Malaria Control Project, launched in 1997 with the financial support of World Bank. Intensified Malaria Control Project under IMCP. IMCP is a 5-year scheme starting from July 5 to June 2010. Urban Malaria Scheme launched in 1971. So these are all about Malaria Control Program. ঠিক আছে? তোমার যদি জোর একটা, just go with your past year, যদি ন্যাশনাল ভেক্টর কন্ট্রোল প্রোগ্রাম
প্রোগ্রাম কখনো তোমাদের আসে জাস্ট এই স্লাইডস থেকে টু দ্য পয়েন্টসগুলোকে অল্প অল্প করে লিখে নেবে, ব্যাস, দ্যাটস ইট। যদি 10 ইয়ার্সে কোশ্চেন্স না আসে দরকার নেই, লিভ ইট। National File Area Control Program (NPCP) was launched in 1950 in India. In Bihar and others area, file area is very predominant. Nowadays, file area are, after launching this kind of programs, file area rates are very low. The target year of global eliminations of file area by 2020. In India, National Health Policy 2002 envisages eliminate of file area by 2015. Now the Kalajar control program. Kalajar is also predominant in our West Bengal and Bihar. Launched in 1991, goals to eradicate within 2010. Actions reduce numbers of vectors and transmissions by sprinkling of chemical twice a year, primarily diagnosis and treatment, and providing health education and protections against the disease. Japanese encephalitis control program. Now this disease is caused by small virus JE, Japanese encephalitis virus, which is spread by mosquitoes, and when virology will start, virology পড়ানো হয়ে গেছে? হয়নি তো? Virology আমরা JE সম্পর্কে জানবো ভালো করে। The death rate is very high in the disease and the survivors have to fight many neurological complications. এটা বাদুর থেকে অনেক হয় স্প্রেডিং, ঠিক আছে? তো তখন বিভিন্ন সময় আউটব্রেকটা হয়। যখন আউটব্রেক হয় একটা পুরো পপুলেশন যে এরিয়াতে, স্পেসিফিক্যালি আমাদের শিলিগুড়ি, দার্জিলিং এই সমস্ত এরিয়াতে জেইর একটা প্রবণতা আছে, ঠিক আছে? তো যখন হয় তখন সার্ভেলেন্সটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? বাবু ফোনটা বন্ধ। Now strategy to control JE: early diagnosis and complete treatment, integrated vector control including personal protection and capacity building. So কিভাবে JE approach করতে হয়, JE is important. In virology will discuss in detail. Program. Government of India is continuously monitoring the situation and diagnostic kits are provided through National Institute of Virology, Pune by central government. Dengue fever control program, and we all are very well known to dengue because our West Bengal and Calcutta are predominantly in rainy seasons. There is a huge cases of dengue, right? There are 4 type of strain, den 1 to den 4, and each and every year there is the rises of one and another strain, and the complications rates are very high, ঠিক আছে? যত স্ট্রেনস গুলোকে ম্যাচড আপ হবে, কারণ ডেঙ্গুর এমন একটা ভাইরাসের ওর একটা অ্যানাফিলাক্টিক রেসপন্স বলে একটা জিনিস হয়। মানে ধরো কারো ডেঙ্গু আজকে ভাইরাস হয়ে গেল, আজকে আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে পরের ইয়ারে যদি আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় তাহলে কি হয়, আমার একটা ইমিউনিটি সেখানে কি করে, প্রোটেক্ট করে, রাইট? কিন্তু ডেঙ্গুতে সেটা হয় না, ডেঙ্গুতে উল্টো জিনিস হয়। আমার যদি ডেন 1 ভাইরাস যদি আজকে আমাকে অ্যাটাক করে, 2 বছর পরে যদি আমার ডেন 3 হয় তাহলে আমার আরও সিভিয়ারিটি বেড়ে যাওয়ার চান্স থাকে, ঠিক আছে? সো দিস অল অ্যাবাউট ডেঙ্গু। তো ডেঙ্গু ওই জন্য খুব, আর ইয়ং পপুলেশনে ডেঙ্গুটা আরও খারাপ হয়, স্পেসিফিক্যালি এই এজে। যত ডেঙ্গু মারা যায় 20 থেকে 30 বছর, ঠিক আছে? ফলে কখনো যদি ডেঙ্গুর দোজ হু আর ফ্রম কলকাতা বা স্পেসিফিক্যালি ইন আরবান পপুলেশন, জ্বর হলে ডেঙ্গু টেস্ট ইজ মাস্ট অ্যান্ড হাইড্রেশন ইজ মাস্ট, ঠিক আছে? কারণ এখন প্রচুর জ্বর হচ্ছে, রেনি সিজন জাস্ট স্টার্টেড, আই থিঙ্ক সো, বাট উইদিন কাপল অফ উইকস the রেনি সিজন উইল স্টার্ট। ফলে ডেঙ্গু নিয়ে কিন্তু সবসময়, কারণ প্রতিবারেই আমরা টিভি খবরের কাগজে দেখি কোনো না কোনো একজন ডাক্তার মারা যায়, ঠিক আছে? বিকজ অফ আমরা এটাকে প্রপারলি কেয়ার করি না, হাইড্রেশনসটা ল্যাক হয়। ফলে ডেঙ্গু ইজ ভেরি ভেরি ফ্যাটাল ডিজিজ। ফলে যখনই দেখবে জ্বর হচ্ছে আর ডেঙ্গুর কেস রিপোর্টস পজিটিভ হচ্ছে, টেস্ট করবে অ্যান্ড বি অ্যাওয়ার অফ অল দ্য ওয়ার্নিং সিমটমস। দেয়ার আর সার্টেন কাইন্ড অফ ওয়ার্নিং সিমটমস অফ ডেঙ্গু, ঠিক আছে? ডেঙ্গু যখন পড়ানো হবে সেগুলো ডিটেলসে বলা হবে। ডিহাইড্রেশন ইজ দ্য মোস্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট পার্ট, কারণ ডেঙ্গুতে হয় ক্যাপিলারি লিকিং, কারণ আমাদের ব্লাড সার্কুলেশনে জল মানে
ব্লাডটা তখন ধরে রাখা যায় না। there is a leaky capillary and there is a leakage of plasma, তখন আমাদের ascites হয়, pleural effusions হয়, and there is a drop of blood pressure. This is all about dengue. So be aware of dengue. আর আমাদের এখানে ডেঙ্গুটা প্রচুর হয়, আর বিকজ অফ দ্যাট কনসেপ্ট অ্যানাফাস্টিক রেসপন্স ওর প্রিভিয়াস অ্যান্টিবডি কাজ করে না। সো এই সিজনে সবাই, সামনের সিজন আসছে, বি অ্যাওয়্যার। So technique, assistance of investigation, prevention and control of dengue and dengue hemorrhagic fever outbreak is provided to the state and through director of NAMP and NICET Delhi. Dengue diagnosis এর জন্য one and only test is ELISA. দেখবে বড় বড় করে অনেক জায়গায় ব্যানার টাঙানো থাকে, ডেঙ্গু সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করুন ELISA পদ্ধতির মাধ্যমে। No kit test. Kit test is available, but the accuracy level is not that up to the level. So NS1 or IGF is the two modality of diagnosing dengue. Within, if you patient came within 5 days of a fever, we have to test what? NS1. 5 দিনের পরে হলে IGF, জেনারেল এটা ডিকটাম, আমরা দুটোও করতে পারি, জেনারেলি দুটোও লিখে দিই। So these are all about dengue. Now National Leprosy Eradication Program in India, this is a kind of program, one of the most successful program in India. এখন লেপ্রোসি প্রায় দেখাই যায় না, প্রায় এখন আমরা লেপ্রোসিকে ইলিমিনেট বলে দিতে পারি। মানে there are certain numbers, 1 থেকে 1 লাখের মধ্যে কমে গেলে তাকে আমরা এলিমিনেট বলি, আর যখন 0 হয়ে যায় তখন সেটাকে ইরাডিকেট বলি। যেমন স্মল পক্স ইরাডিকেট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা এলিমিনেট হয়েছে, বাট এখন ইরাডিকেট হয়। তো ন্যাশনাল লেপ্রোসি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম হ্যাজ বিন ইন অপারেশন সিন্স 1955। লেপ্রোসির বাংলা কি? কুষ্ঠ। আমাদের লেপ্রোসি নিয়ে কিছু কার্ডস আছে। লেপ্রোসি হচ্ছে আমাদের নার্ভ থিকেনিং হয়ে যায় অ্যান্ড দের ইজ আ লস অফ সেন্সেশন অ্যাট দ্যাট পার্ট। তো তোমার এখানে এইগুলো কার্ডে কোশ্চেন্স আসে, পেশেন্ট কেম উইথ আ লস অফ সেন্সেশনস অ্যান্ড নার্ভ থিকেনিং, তুমি কি করবে? তখন আমাকে ওখান থেকে স্কিন স্যাম্পেল নিয়ে ওখানে আমাকে টিবি ব্যাসিলাই দেখতে হয়। লেপ্রোসি ইজ অলসো lepra TB bacilli, but the thing is that the percentage of H2SO4 is different, same method, but the decolorizing agent H2SO4 percentage is different. And what are the percentage? 5% H2SO4. এটা না মাথায় এগুলো ঢুকিয়ে নিতে হবে। 20% H2SO4, 5% H2SO4, 1% H2SO4, 0.5, ঠিক আছে? This is the common viva question, ঠিক আছে? So 5% H2SO4 are using, and the programs gained momentum during the 4th-5 year after plan. It was made centrally sponsored program. 1983, the government of India declares its resolve to eradicate leprosy by the year of 2000 and constituted a working group of advice accordingly. Qualified leprosy eliminating campaign a midterm appraisal of the program in April 1997 indicated that while the progress of the program is satisfactory at national level, and the first round was conducted during 1997 and 1998. A special action project of elimination of leprosy during 2004, 5 and 6 focus attention under leprosy eradication program was shifted from endemic to high priority districts. আগে যখন প্রোগ্রামগুলো সমস্ত লঞ্চ হয়, ফার্স্ট ইট ওয়াজ ফোকাসড অন each and every states, then district and then high priority area, মানে স্টেটস থেকে আস্তে আস্তে যে জায়গায় ধরো তোমার বার্ডেন হচ্ছে। সাপোজ লাইক এখন পোলিও আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় এখন এলিমিনেট হয়ে গেছে, বাট কিছুদিন আগে আমাদের হঠাৎ করে একটা মুর্শিদাবাদের একটা জায়গায় একটা কেস পাওয়া গেল। দেন কি হলো, সেই জায়গাটাতে পুরোপুরি আবার ওরাল পোলিও ইমিউনাইজেশন, তাদের কেস ডিটেকশন, ট্রেসিং, সেই পার্টগুলোকে ফোকাস করে আবার working plan shuru hai. Diagnosis and treatment, what are the activities under NLP? Service for diagnosis and treatment are provided by all primary health centers and government dispensaries throughout the country of free of cost. ASHA and NRHM begin to provide involved to pick out the leprosy cases from village and diagnosis at PHC and follow up confirmed cases, treatment and completion. তাহলে
আশা যারা আছে এনআরএইচএম এর আন্ডারে কাজ করে, ধরো গ্রামে গঞ্জে কারোর কোথাও কুষ্ঠ ধরা পড়েছে এরকম খোঁজ পেয়েছে, তারা তো একদম গ্রাসরুট লেভেলে যাচ্ছে, সেখান থেকে তারা কেস ধরে ধরে কি করে ডিটেকশন করছে। Goodbye leprosy, tomorrow this is the main of leprosy eradication program. And now the most important part, focus on this part, attention on this part very much. So National Tuberculosis Program first operated since 1962. DTP is a backbone and DTC is a nucleus. RNTCP is launched in 1992 and achievement 85% cure rate and detect at least 70% cases. Involve many NGOs, short course chemotherapy means anti-TB drug, it is a free, and these are the organizations of RNTCP: State Tuberculosis Office, State Tuberculosis Training and Demonstration Center, District Tuberculosis Center, Tuberculosis Unit, তার আন্ডারে মাইক্রোস্কোপিক সেন্টার অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট সেন্টার্স অ্যান্ড ডট প্রোভাইডার। তো এতগুলো বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা আছে টোটাল আমার এই আরএনটিসিপি প্রোগ্রামটা, রাইট? তাদের কি একটা স্টেট টিউবারকুলোসিস অফিসার থাকে, যারা স্টেট টিউবারকুলোসিস অফিসে আছে। স্টেট টিউবারকুলোসিস ট্রেনিং সেন্টারে আমার ডিরেক্টর থাকে, ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড টিউবারকুলোসিস সেন্টারে ডিস্ট্রিক্ট টিউবারকুলোসিস অফিসার থাকে, ইন টিউবারকুলোসিস ইউনিটে মেডিকেল অফিসার থাকে, টিবি কন্ট্রোল সিনিয়র ট্রিটমেন্ট সুপারভাইজার থাকে, সিনিয়র টিবি ল্যাবরেটরি সুপারভাইজার থাকে। So these are the total machinery of RNTCP. Now the key components of RNTCP টা চলে কি করে, these are the short note, বা তোমার এটা খুব ভালো একটা বড় ভাইভা কোশ্চেন, what are the key components of RNTCP? RNTCP টা কিভাবে রান হয়? তো ফার্স্ট ইজ এ ডটস থেরাপি। What is dots? Directly observed treatment short course. Directly observed treatment short course. This is the first key component under RNTCP. এটাতে কি হয়? Directly observed treatment short course মানে পেশেন্ট আমার কাছে এলো, আমি একদম পেশেন্টকে দেখে ডাইরেক্টলি তার হাতে ওষুধটা দেবো। পেশেন্টকে আমি কোথাও কারোর হাত দিয়ে পাঠাবো না, পেশেন্ট কোথাও কিছু যাবে না। আগে এমন সিস্টেম ছিল পেশেন্টকে আমার সামনেই ওষুধটা খেতে হতো, ঠিক আছে? তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ডাইরেক্টলি ট্রিটমেন্ট অবজার্ভ শর্ট কোর্স, এনশিওর পেশেন্ট অ্যাডারেন্স আন্ডার সুপারভিশন। পেশেন্ট খাচ্ছে কি খাচ্ছে না সে পুরো সুপারভিশনে থাকবে। আগে এটা ছিল উইকলি থ্রাইস আমরা টিপস দিতাম, নাও ইট ইজ আ ডেইলি থেরাপি। নাও দিস চেঞ্জ হ্যাজ বিন মেড, নাও অ্যান্টি-টিবি ড্রাগ ইজ আ ডেইলি থেরাপি। আগে ছিল সপ্তাহে 3টে করে কিট খেতে হতো, আগে ছিল 5 ড্রাগস, রাইট? and it is thrice weekly, now it is a daily therapy। প্রতিদিন আমাকে 4টে করে ট্যাবলেট খেতে হবে, একসাথেই করা আছে, তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। আবার প্রতিদিন তো সে আসে না, জেনারেলি তাকে দিয়ে দেওয়া হয়, সে বাড়িতে গিয়ে খায়, ঠিক আছে? তারপরে তাকে খালি প্যাকেটটা এনে দেখাতে হয়। সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট part is a case detections and diagnosis. Now any TB cases, first তোমার সেই মডালিটি থাকতে হবে in country like India আমার যেন ইজিলি কেসটা ডিটেকশন হয়। তো তোমার যদি আজকে কাশি হয়, if it is cough is not subsided with routine antibiotic, right? 14 days জেনারেলি আমাদের আগে অ্যাপ্রোচ ছিল, 14 দিনের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা দিলাম, 5-7 দিন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে পেশেন্টের যদি কাশি না কমে, you have to do x-ray if there is a findings, okay, but now findings থাকলে always do a sputum for acid fat bacilli. Now gene expert is included. তোমাদের কোশ্চেন এসেছিল তো, কি কোশ্চেন এসেছিল? নিউলি মডালিটি টেকনিক অফ ডায়াগনোসিস হোয়াট টিবি। তো জিন এক্সপার্ট এখন অ্যাড অন হয়ে গেছে। ওয়াই? আমার জিন এক্সপার্ট দরকার নেই, আমি অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই শুধু ডায়াগনোসিস করব, করে আমি টিবির ওষুধ দিয়ে দেবো। তাতে কি অসুবিধা হবে? Why this molecular technique has been incorporated? কেন? দুটো কারণ আছে। ফার্স্ট, কে দুটো কারণ বলবে? এই যে বাবু হাই তুলছো, বলো দুটো কারণ কি কি? Why this? আমার অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই যে কেউ তোকে শিখিয়ে দেবো, তোরা সবাই জানিস করতে, এরকম আমার ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান গিয়ে ডায়াগনোস করে দেবে।
হোয়াট ইজ রং উইথ দ্যাট? আমি এত পয়সা খরচ করে কেন আমি করলাম? জিন এক্সপার্টের ভালো দাম, মেশিনেরও ভালো দাম, কিটেরও ভালো দাম, সমস্যা কি? লাস্ট বেঞ্চ বাবু বলো, ওঠো, দাঁড়াও। দুটো কারণ কি? ফিস ফিস করে অনেকে অ্যান্সার দিচ্ছে। এই বল তুই, ওঠ। অ্যাসিড ফাজ ব্যাসিলাই ছেড়ে আমরা মাইক্রোস্কোপি কনভেনশনাল মেথড থেকে কেন জিন এক্সপার্ট, কেন মলিকুলার টেকনোলজির হেল্প নিচ্ছি? জানতে হবে তো, পরীক্ষায় কোশ্চেন এসছে। ও একটা কথা বলেছে সেনসিটিভিটি বেশি, এ একটা বলেছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, এ বলছে টিউবারকুলোসিস এন্ড এনটিএম। বল কিছু তো বল। একসাথে অনেকগুলো করা যায়। কি করা যায়? কি মলিকুলার মেথডে? ঠিক আছে, সবার অ্যান্সার বলো, আমি তারপরে অ্যান্সার বলবো। এই বল বাবু, দাঁড়াও, কিছু বলো, তোমাকে বলছি, ওঠো, দাঁড়াও। কিরে কিছু তো বল, কোশ্চেন এসেছিল সেমিস্টারে। হাবি যাবি বল, আমি তো দাঁড় করিয়ে রেখে দেবো না, কিছু না বললে দাঁড় করিয়ে রেখে দেবো। কিছু তো বল, যা পারিস, যা মনে আসছে, যাহা মনে আসছে বলো, বলিয়া দাও। আরে বল। Why does the newer technologies PCR has been incorporated? কিরে কি নাম? হ্যাঁ, সাবিন আক্তার, সাফিন, সাফিন বলো। কি মনে হচ্ছে হঠাৎ কনভেনশনাল মেথড ছেড়ে এত সুন্দর একটা মেথড যেটা তুমিও করে দেবে, কেন ছেড়ে আমি হঠাৎ এটাকে ইনকর্পোরেটেড করেছি? আরে বল কিছু। অ্যাকুরেসিটা বেশি হবে। গুড, তুই একটা বল। ও একটা বলেছে অ্যাকুরেসি। হোয়াট ইজ অ্যাকুরেসি? It is actually sensitivity. What is sensitivity and what is specificity? What is sensitivity and what is specificity? কিরে তুই কিছু বলবি? কিছু বলবি না, বসে যা। It's not about accuracy, it's about sensitivity. What is sensitivity? True, positive. ঠিক আছে? If you go with gene expert, ঠিক আছে, আর আমার যদি কনভেনশনালে যাই, দ্য পার এমএল টিউবারকুলার ব্যাসিলাই জিন এক্সপার্ট অনেক অনেক বেশি সেন্সিটিভিটি টু পজিটিভ ডিটেক্ট করা। কারণ টিবি ব্যাসিলাই ডিটেকশন ইজ আ সিরিয়াসলি, যদি অল্প ব্যাসিলাই থাকে ইট ইজ এ টাইম টেকিং প্রসিডিওর। আর আমার যদি বার্ডেন বেশি থাকে, ও ঠিক আছে দেখে আমার মিস হয়ে গেল। তো ফার্স্ট ইজ এ সেন্সিটিভিটি পার্ট। আমার জিন এক্সপার্ট ইজ ফার মোর সেন্সিটিভ। তার থেকেও বেশি সেন্সিটিভ কি? টিবি কালচার। এটা 131 ব্যাসিলাই পার এমএল ডিটেকশন করে দেয়। টিবি কালচার আরো সেন্সিটিভ, বাট ইট ইজ এ লং টাইম টেকিং প্রসিডিওর। ওই জন্য আমার এটা ইনকর্পোরেট করা হয়নি। এর টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কত? অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইজ আ কনভেনশনাল মেথড 10 to 15 minutes, বাট জিন এক্সপার্ট ইজ 2 hours। আর টিবি কালচার যদি করি, সেটার সেন্সিটিভিটি সবচেয়ে হাই, বাট দ্যাট টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম ইজ অনেক বেশি, 14 দিন। ঠিক আছে? So that's why gene expert is incorporated in National Tuberculosis Program. First is the sensitivity, second is the drug resistance, first and most important part. আমি টিবি যদি দেখি, অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই দেখলাম, ওষুধ দিয়ে দিলাম, বাট নাও there is a relapse. You have to know what is relapse, you have to know what is resistance. এগুলো কম্বিনেশন সব পড়ানো হবে। রিল্যাপস মিন পেশেন্ট চিকিৎসা পেয়ে গেছে, তুমি বলে দিয়েছো তাকে, সে কিওর, তারপরে আবার তার ফিরে এসেছে টিবি, দ্যাট ইজ কল্ড রিল্যাপস। নিউ কেসেস মানে প্রথম টিবি ধরা পড়েছে, তারপরে হচ্ছে কিওর মানে টিবি সে চিকিৎসা শেষ করে
তার তুমি নেগেটিভ পেটিশন। সো দিস আর দ্য কাইন্ড অফ টার্মিনোলজি ইউ হ্যাভ টু নো। নিউ কেসেস, রিল্যাপস, cured. These are the three important terminology in TB. ফলে relapse rates are high because of the now drug resistance. আমার কনভেনশনাল মেথডে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স পাবো? হ্যাঁ কি না? আরে বল সবাই না, এত না কম কেন? বাট জিন এক্সপার্ট ক্যান diagnose two drugs resistance, isoniazid and rifampicin. বেসিক্যালি আমরা আইসোনিয়াজেডটা করি, তাতে আমার রিফাম্পিসিনটাও ধরা হয়। তো টু ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স উই ক্যান ডিটেক্ট বাই হোয়াট মেথড? হ্যাঁ বিজি আছি, পরে কম। বাই হুইচ মেথড? আরে জিন এক্সপার্ট। ইন মলিকুলার মেথড উই ক্যান ডায়াগনোসিস টু। কি রে মাথায় ঢুকছে কথাটা? হ্যাঁ আবার ধরবো কিন্তু আমি এই প্রশ্নটাই, ঠিক আছে? ওয়ান ইজ sensitivity, second important part is drug resistance. So these are the two important parts. That's why ensure use of molecular diagnostic tools like GeneXpert is incorporated, right? So first important is the dots, second is a case detections and diagnosis. Okay, now is the treatment part. Third point is the treatment and monitoring. Free standardized treatment regimes. পুরো ভারতবর্ষে যেখানে টিবি ডায়াগনোসিস হোক না কেন, টিবির চিকিৎসা ফ্রি, ঠিক আছে? তুমি যদি নিজে চিকিৎসা দুম করে টিবির ওষুধ লিখে দিতে পারো না, যদি করো তাহলে আমাকে টিবির পোর্টালে সেটাকে এন্ট্রি করতে হবে। নিয়ারলি একজন এই যে সুপারভাইজার আছে তাকে ইনফর্ম করতে হবে আমি একজনকে টিবির চিকিৎসা করছি। সে গভর্নমেন্টে যেতে চায় না, সে প্রাইভেটই যেতে চায়, তাকে জানাতে হবে। আর তোমাকে রেজিস্টার্ড হতে হবে। তুমি ডাক্তারি সার্টিফিকেট আছে বলে তুমি দুম করে কাউকে টিবি চিকিৎসা করতে পারো না, তোমাকে পোর্টালে রেজিস্টার্ড ডাক্তার হতে হবে, ঠিক আছে? So include first line and second line all the TB drugs. This is the second important part. Third is the monitoring and evaluation. Robust system to track progress and effectiveness. প্রত্যেককে মনিটরিং করা হয়। এমন নয় যে টিবির ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। তোমার ফোন নাম্বার থাকবে, তাকে দেখা হবে, আর দরকার হলে আশা ওয়ার্কার পাঠানো হবে, তার চিকিৎসা কমপ্লিট করেছে কি করেছে না। মনিটরিং অ্যান্ড হোয়াট? এফেক্টিভনেস। অ্যাকুরেট রেকর্ড, সুপারভিশনস অ্যান্ড রিভিউজ। তাদের কি হচ্ছে, পেশেন্টের বেঁচে থাকতে ভালো হলো না চলে গেল, পুরোটা আমাদের জানতে হবে। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, ট্রেনিং হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স। এই যে যারা আছে এবারে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স, তাদের পর্যাপ্ত ট্রেনিং ফ্রিকুয়েন্টলি। আমার যারা ডিএমএলটি স্টুডেন্টস যারা রয়েছে তাদের সব স্ট্যাটাস আপডেট দেখি, এই টিভি প্রোগ্রামে গেছি, এই হয়েছে, সবাই যায়। তাদের ফ্রিকুয়েন্টলি আপডেট তাদের করানো হতে থাকে, ঠিক আছে? পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ, এনগেজিং প্রাইভেট হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স, broadening the reach and improving case detections, যাতে আমরা আরো বেশি সংখ্যক what we can detect cases. Awareness and advocacy, public awareness campaigns, educating, communicating TB and reducing stigma. অনেক জায়গায় দেখবে বিভিন্ন হোর্ডিং থাকে। Advocacy efforts, encouragingly timely medical care. And আমরা কি কি, these are the all the under key components of DOT strategy, ঠিক আছে? তাহলে যদি তোমাকে বলা হয় DOT strategy প্রত্যেকটা পয়েন্ট যেগুলো সাব হেডিং ছিল, these are under all the comes under DOT strategy, RNTCP কি কম্পোনেন্ট কি কি ছিল? Directly observe treatment short course. Second, case detections and diagnosis. Third, treatment, standardized treatment regimens, monitoring and evaluations, capacity building and public-private partnership. These are the all are key components. Public awareness campaigns and advocacy efforts. Now evolution and achievements. Ki holo
এখনো পর্যন্ত। তাহলে ইনিশিয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন আরএনটিসিপি 1997, লঞ্চ উইথ পাইলট প্রজেক্ট, স্কেল আপ অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার, ন্যাশনাল ওয়াইড কভারেজ, ইন্ট্রোডিউসিং অফ নিউ টেকনোলজিস অ্যান্ড জিন এক্সপার্ট যেটা বলা হলো, অ্যান্ড আড়াইয়া ফেসে হ্যাভ বিন ইন্ট্রোডিউসড। টিবি এইচআইভি কো ইনফেকশন ম্যানেজমেন্ট, কোলাবোরেশন উইথ ন্যাকো। দেখা গেছে যত এইচআইভি পেশেন্টসদের কিন্তু টিবি থাকছে, সবার নয়, আর টিবি পেশেন্টদেরও এইচআইভি চান্স বেশি। তো ন্যাকোর সাথে কি করা হচ্ছে, কোঅর্ডিনেট করে প্রোগ্রামটাকে রান করা হচ্ছে। সব এইডস পেশেন্টদের ইটস আ ম্যান্ডেটরি নাও টেস্টিং এ টিবি, সমস্ত এইডস পেশেন্টদের। টিবি ফ্রি ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইন 2018, গোল টু এলিমিনেট টিবি বাই 2025, মানে পরের বছর, জীবনেও হবে না। রুরাল এরিয়ার অবস্থা খুব খারাপ। এখন যদি আমি সেই স্পুটাম এফবি অবলিক দিয়ে সিবিনেট লিখি, চিরকাল এফবি করে আসে, কেউ সিবিনেট করে না, ঠিক আছে? বাট হেলথ প্রোগ্রামে আছে, বিকজ ল্যাক অফ স্টাফ। ভারতের সব জায়গাতেই একই অবস্থা, মেশিন শর্টেজ, স্টাফ শর্টেজ, ফলে প্রোগ্রামগুলো থাকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেশন হয় না। এনটিইপি, এটা বলছিলাম, ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম, ফর্মালি দ্য রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস প্রোগ্রাম, আরএনটিসিপি, যেটা ফার্স্ট লঞ্চ করা হয়েছে, নাও টার্ম অ্যাজ হোয়াট, এনটিইপি, ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম, has set forth comprehensive guideline to combat TB and eliminate tuberculosis in India. ঠিক আছে? তোমার যদি আজকে এনটিইপি আসে, তাহলে লিখবে ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস এলিমিনেশন প্রোগ্রাম, আগে ইহার নাম ছিল আরএনটিসিপি, আরএনটিসিপি সম্পর্কে লিখে দেবে। গট ইট? আর ওই নতুন সব গল্পগুলো লিখতে হবে। এখন আমরা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স করছি, নতুন রিসার্চ করছি, নতুন ওষুধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করছি, এইসব লিখতে হবে। দিস হ্যাজ কামস আন্ডার এনটিইপি। What is the key objective of NTEP? Eliminations of TB by 2025. Achieve a TB-free India by 2025, 5 years ahead of the global target set by the WHO. Reductions in TB indices and mortality, substantially decreasing the incidence and mortality rates of TB through improved case detections, effective treatment and preventive measures. Current focus and challenges. What are the current focus and challenges? Drug resistance TB, addressing MDR TB and XDR TB, patient-centric care, enhancing patient support mechanisms, health system strengthening, improving laboratory networks and supply chains, innovations and research, developing new diagnostics, drugs and vaccines. ঠিক আছে? তাহলে these are all under NTEP. নতুন কি আমরা কারেন্ট ফোকাস এন্ড চ্যালেঞ্জেস করছি। Conclusion, significant strides made but challenges remain, যেটা বললাম তোমাদের চ্যালেঞ্জেস যেগুলো এখনো আমরা ফেস করি। Continued efforts and innovation essential for a TB-free India. ঠিক আছে? এই টোটাল হেলথ প্রোগ্রামের মধ্যে these are the most important part, যেটা টাইম নিয়ে বললাম। মাথায় ঢুকেছে? একটু দেখে নিও what is NTEP, what is RNTCP, key strategies, because this comes are theory. This comes in theory and also asked in your viva. বলো NTEP কি, এখন আমরা কি করছি, ঠিক আছে? এটা একটু জানতে হবে। কখনো শুনেছো যে একটা কারোর টিবি ব্যাসিলাই আমরা মাইক্রোস্কোপিতে পাচ্ছি, কিন্তু জিন এক্সপার্ট নেগেটিভ, কি হতে পারে? কনভেনশনালে এফবি পজিটিভ but gene expert negative. What is your diagnosis? Non-tubercular mycobacteria, NTM. Those who are performing well, they will ask NTM. NTM খুব কম লোকে পড়ে, non-tubercular mycobacteria, but এটা সেম সালফিউরিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশনে পজিটিভ হয়, 20 to 25% সালফিউরিক অ্যাসিড, NTM will be positive. কিন্তু জিন এক্সপার্ট পজিটিভ হবে না, কারণ জিন এক্সপার্টটা কি পিসিআর কোটেড করা আছে,
যে পার্টিকুলারলি ওই জিনটা পেলেই পজিটিভ সিগন্যাল আসবে, তাই তো? শুধু টিউবারকুলার ব্যাসিলেই থাক, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস থাকলেই হবে, নন টিউবারকুলার মাইক্রোব্যাকটেরিয়ায় আমার জিন এক্সপার্ট দেবে না। এরকম অনেকবার হয়েছে, আরে আমি ব্যাসিলাই পেয়েছি কিন্তু জিন এক্সপার্ট নেগেটিভ, রাইট? So there will be a possibility of NTM. HIV AIDS National AIDS Control Program, National AIDS Control Program এগুলো জাস্ট একবার শুনে রাখো, was launched in India in 1987. Ministry of Health and Family Welfare was set up. National AIDS Control Organization as separate wing to implement, closely monitor and various component of the program. NACP 1, 2, 3. STD control program, NACO has branded as STI and RTI services as Suroksha Clinic has developed a communicable strategy as generating demand for this service. Packed STI RTI coated kits যত STD সুরক্ষা ক্লিনিকে দেওয়া হয় এখন একসাথে, যখন STD বলেছিলাম না ক্লাসে, মনে আছে? ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোজ। ক্ল্যামাইডিয়া তুমি PCR ছাড়া পারবে না ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে? আমাদের অত ডায়াগনস্টিক টেকনিক নেই, তাই ওই জন্য একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ করা হয়, কম্বাইন্ড কিট, এটা খাও, ঠিক আছে? সো দিস কিটস আর বিগিন টু প্রডিউস সেন্ট্রালি অ্যান্ড সাপ্লাই টু অল স্টেটস এইডস কন্ট্রোল সোসাইটিজ। এইডস এর সাথে সাথে এসটিডিকেও করা হয়, এগুলো লাগবে না, আর ব্লাইন্ডনেস ফাইন্ডনেস জেনে লাগবে। So this class is all about national health program, but the main point I want to emphasize, please now the syllabus is that classify and describe the blood group system. Next আছে এটা classify and describe the blood group system মধ্যে ABRH group বা other কি group আছে, what are the different methods of blood grouping, why the blood grouping is done, right? Importance of blood grouping, enumerate an indication, principle and steps of compatibility test. One of the important use of knowing blood grouping is the blood transfusion. So it is not a tap water. You will go and take the blood and transfuse. So it has to be mixed with, compatible with the donor and recipient. This is on another chapter. Enumerate the blood components, describe their clinical uses. Blood components are different components. You know, it has red cell, it has plasma, it has platelet, it has WBC, right? So you have to know how to separate them and what are their uses. Then just using of the whole blood is a misuse of blood. Now enumerate and describe the infection transmitted. This is a very important nowadays and growing up, that without proper testing, if you give the blood, our motto is to transfuse the blood, not to infuse the infection. So we must know what are the diseases that can be transmitted from the blood transfusion and how do you prevent it? Do we prevent it? Next, transfusion reaction. So in spite of compatible, there are some reaction of the blood transfusion. There are some reaction which are very dangerous, even may lead to death of the recipient, nothing to the donor. So we must know, we must identify, we must prevent. Last one, this is a growing chapter, indication and principles of procedure of autologous transfusion. The demand of blood and blood products are constantly increasing. We cannot cope up with that. Even suppose a patient having 12 hemoglobin and he needs an operation, and that operation may need some blood. In that case, his blood can be kept and given. This is the whole chapter. You can read it within 2 to 3 pages or maximum 5 to 6 pages. Right? Now let us start the blood grouping and their application in the clinical practice. You read it in physiology. The most important one is the
provision of compatible blood for transfusion. Number 2, prevent the hemolytic diseases of the newborn. Can you guess from our physiology knowledge which blood group is most important for hemolytic diseases of the newborn? It is the RH. Now, organ and tissue plantation. Here, not only the RBC grouping, till date you have an idea that blood grouping means the RBC grouping, but WBC has some group. So that is called HLA. H stands for human, L for leukocyte, A for antigen. This HLA is very important for blood organ transplantation. There must be, it must be matched, HLA matched organ. You have seen in newspaper and others, you are getting messages from fake messages. O group kidneys are available, but these are all fakes. RH group compatible does not indicate that the organ can be transplanted, for which it needs, anyone? Needs HLA typing. Is it clear? Investigation of transfusion reaction, association and diseases. Next হচ্ছে প্যাটার্নিটি টেস্টিং। এটা আজকালকার দিনে অবসলিট হয়ে আছে, এখন তো জেনেটিক স্টাডি করা হচ্ছে, স্টিল MNO group is very important. You started your forensic medicine? No. Started. MNO grouping, it is difficult, it is easy to prove that whether the baby belongs to that parent, but it is very difficult whether it is not. Right? Now, autoimmune blood diseases like hemolytic anemias, which may be drug induced, very difficult in blood transfusion, and you must know the proper group. In autoimmune, what happens? There are some antibodies against their own cells. What happens then? All groupings showing agglutination. And do not say the word from today, clotting, coagulation. This reaction is একসঙ্গে বলো সবাই, অ্যান্টি এ অ্যান্ড এ, মানে এ গ্রুপে যদি অ্যান্টি এ দেওয়া হয়, যে রিয়াকশনটা থাকে কি বলে? ক্লিয়ার? আর কোনোদিন অন্য কথা বেরোবে না পেছন থেকে। সেই রিয়াকশনটাকে কি বলে? জোরে বলো, হ্যাঁ জোরে বলো। What is type of that antigen antibody? Antigen antibody reaction are various type: precipitation, agglutination. মনে থাকবে? Now last one is the identity. For identity, HLA typing is best. Another blood group itself also. Have you any driving license? You will see that in the driving license blood group is mandatory. It is an identity proof. But the O group person, there are 34-36% people. So most important is the HLA typing. Next one, I will go in. You look at me, see that, but hear my words. That is the red cell. What is the nature of the blood group antigen? It is glycoprotein and glycolipid in nature. What are the criteria that are the unique to the individual? Your blood group, suppose A, it is unique to you. You can give it to A person. Your blood group is B, it is unique to you. Recognized foreign transfusion you cannot give to another person. Promote agglutination of red cell combined with the antibody. What is that reaction? Again I repeat the question. What is the reaction? Best. Very good. More than 30 such antigen are discovered. Nowadays it is there more. However, 30 are such. Of them, most clinically important is the ABO grouping and RH. These are the clinically important. Minor groups are like Kale, Kid, Duffy, MNS. Even there are some blood groups. It runs in a small family. That's
suppose a Diago blood group. It is runs within some families, right? There are other blood group XT, YT, Domborg. All blood groups are transmitted by Bulbollo Bolo, anyone. It is the autosome, except XT blood group. What is sex chromosome? However, blood groups, clinically important blood group are transmitted by autosome. Jore bolo, thik kotha aste aste bolcho jano. Next one is the most well clinically that was discovered by Carl and Steiner, and the antigen present in the red cell surface, the reciprocal antibodies present in the serum. Is it clear to everybody? যার ক্লিয়ার হয়নি আমাকে বলো। যে অ্যান্টিজেনটা থাকে তার রেসিপ্রোকাল অ্যান্টিবডি থাকে। সাপোজ তোমার অ্যান্টিজেন এ আছে, তোমার রেসিপ্রোকাল অ্যান্টিবডি অ্যান্টি বি থাকবে সেরামে। এই লাইনটা প্রত্যেকের ক্লিয়ার? যে অ্যান্টিজেনটা থাকবে তার রেসিপ্রোকাল অ্যান্টিবডি থাকবে। আপ টু দিস ক্লিয়ার? নেক্সট, this is the antigen of the red cell surface A, antibody present in the serum B. So we can detect the blood group by detecting the antigen or by detecting the antibody. When we are confirm the blood group by detecting the antigen, so we are directly detecting it. This is called forward group. Forward group is that one which the antigen is detected with a known antibody. Where do you get this known antibody? It will be available from market. Market কিনতে পাওয়া যায় anti-A, anti-B, anti-D, anti-AB, anti-H, anti-lectin, all are available in the market. Now another way we can detect the antibody present in the. Now to know the antibody present, we need the antigen. Where do we get this antigen? জোরে বলো, জোরে বলো, ঠিক বলছো? হ্যাঁ, very good. Known RBC services, known SL. So here we are detecting antibodies with the help of a known antigen. তাহলে দেখো একটা গ্লাসে কতটা জল আছে, সে তুমি বললে হাফ গ্লাস, তুমি বললে হাফ এয়ার আছে, হাফ ওয়াটার আছে, তাহলে ইনডিরেক্টলি বলছো তুমি হাফ গ্লাস আছে। known antigen from the serum, that is called reverse grouping. তাহলে there are two processes, one is forward grouping and the other is reverse grouping. So তোমাকে যদি কেউ কোনো জিজ্ঞেস করে what are the antibodies present in the AB group of blood, antibodies nil. This is clear to you, clear to everybody? Next, এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডিগুলো কখন অ্যাপিয়ার করে? as early as 37th week of intrauterine life, these antigens are usually appears, but antibody will not appear at that time. Antibody will appear after month of delivery usually. So to detect the blood group of a newborn, what will you do? Forward grouping or reverse grouping? আমি আবার বলছি, বাংলায় বলছি, যে অ্যান্টিজেন অ্যাপিয়ার করতে শুরু করে ইন্ট্রাইউট্রাইন লাইফ থেকে, কিন্তু অ্যান্টিবডি সুন আফটার বার্থ থাকে না। অ্যান্টিবডিগুলো আসে সাধারণত জন্মের 4 মাস পরে। তাহলে একটা নিউ বর্ন তার ব্লাড গ্রুপ করতে গেলে তুমি ফরওয়ার্ড গ্রুপিং করবে না রিভার্স গ্রুপিং করবে? ভেরি গুড, ফরওয়ার্ড গ্রুপিং। সো এগুলো একটু উইকার থাকে, সুতরাং অত মানে উইকার থাকে। সো উই আর গোয়িং টু প্রিপারেশন অফ রেড সেল সাসপেনশন and it will give definitely. Now expression of ABO antigen, this ABO এতদিন তোমরা জানতে যে ABO grouping is present on the red cell surface. No, apart from the red cell surfaces, RBC antigen express a wide variety of human tissue present in the epithelial and endothelial cells. সেই জন্য ওই যে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনে HLA ইজ প্রাইম, কিন্তু ওর মধ্যেও এই যে এপিথেলিয়াল টিস্যুগুলো এন্ডোথেলিয়াল টিস্যুগুলো আছে তাতে ABO সাবস্টেন্স আছে, ওই জন্যে ও HLA কম্প্যাটেবল কিডনি দিতে হয়।
আজ থেকে এটা ক্লিয়ার যে ও গ্রুপ কিডনি চাই মানে 10টা ও গ্রুপের লোক নিয়ে গেলেই যে তার মিলবে তার কোনো কথা নেই, তার সঙ্গে তার HLA কম্প্যাটিবিলিটিও হতে হবে। ABH অ্যান্টিজেন নট অনলি ফাউন্ড ইন হিউম্যানস, ভেরিয়াস অর্গানিজম, ব্যাকটেরিয়া, প্ল্যান্টস হতে পাওয়া যায়। এ তো হয়েই গেল। নেক্সট হচ্ছে ওই ABOH অ্যান্টিজেনটা স্যালাইভাতে সিক্রিশন হয়। কোথায় সিক্রিশন হয়? অ্যাপার্ট ফ্রম রেড সেল, দিস প্রেজেন্ট অন দ্য রেড সেল অ্যান্ড সিক্রিশন saliva. তাহলে in all other mammalian species found only in secretion. Clear? তাহলে এইবারে এসো, এটা আগেই বললাম যে নট প্রেজেন্ট ইন দ্য নিউবর্ন অ্যান্টিবডিজ, অ্যান্টি-A অ্যান্ড অ্যান্টি-B অ্যান্টিবডি। তাহলে রেগুলার অ্যান্টিবডি বলতে দুটো, অ্যান্টি-A অ্যান্ড অ্যান্টিবডি। আমরা যখন ক্রস ম্যাচিং করবো তখন দেখবো আরো অনেক ইরেগুলার। যেমন তোমাদের একটা ধারণা আছে RH মিনস RHD। Yes, in 99% or more cases it is compatible, but RH have some other C small c, E small e, right? So সুতরাং আমাদের কি হচ্ছে না, আমাদের ওই অ্যান্টিবডি স্ক্রিনিং অনেক সময় করতে হয়। সো নট প্রেজেন্ট ইন দ্য নিউবর্ন, appear at the 4 to 6 months, naturally occurring antibody। এই যে তোমার ব্লাড গ্রুপ A, তোমার অ্যান্টিবডি কি থাকবে? অ্যান্টিজেন ঢুকলে তার স্টিমুলেশন অ্যান্টিবডি হয়, তাহলে দিস ইজ এ ন্যাচারালি অকারিং অ্যান্টিবডি। এই ন্যাচারালি অকারিং অ্যান্টিবডিসগুলোর কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে। দে আর ইউজুয়ালি কমপ্লিট অ্যান্টিবডিজ, দে ডু নট ক্রস দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার, রাইট, অ্যান্ড দে রিয়াক্ট অ্যাট রুম টেম্পারেচার। ক্লিয়ার? ন্যাচারালি এদের কোনো অ্যান্টিজেনিক স্টিমুলেশন ছিল না। হাউএভার কতগুলো ফুড আছে, যেমন পাপায়া, যেমন ব্রিঞ্জেল, তাদের মধ্যে ওই গ্লাইকোপ্রোটিনগুলো আছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার অ্যান্টিজেন নিয়ে বললাম। নাও দ্যার ইজ অ্যানাদার টার্ম ইউ উইল কাম অ্যাক্রস ইন মাইক্রোবায়োলজি, প্রবাবলি it has been taught, allo antibodies. What are allo antibodies? Are immune antibodies that only produced following the foreign red cells antigen by the same species, right? That is the allo antibodies. Next, anti-A antibodies, এই যে বললাম, usually do not pass through the placenta. সুতরাং ABO মা B, বেবি A, সেক্ষেত্রে মায়ের যে অ্যান্টি এটা আছে সে তো গিয়ে তাহলে প্লাসেন্টাতে গিয়ে করতে পারতো, বেবিটার হেমোরেজিস। ইউজুয়ালি হয় না, কেননা দে আর IgM ইন নেচার অ্যান্ড দে ডু নট ক্রস দ্য প্লাসেন্টাল ব্যারিয়ার, দে রিঅ্যাক্ট অ্যাট রুম টেম্পারেচার মেনলি। ও আমাদের বডি টেম্পারেচার কত? 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যেগুলো ইনকমপ্লিট অ্যান্টিবডিজ আছে, যেমন IgG, they can cross the placental barrier, they react best at 37 degree centigrade. বুঝতে পেরেছ? and the human red cell on their surface glycoprotein, এবারে আর অ্যান্টিবডিজ করকম হতে পারে। নাম্বার 1, ন্যাচারালি অকারিং অ্যান্টিবডিজ, ফর এক্সাম্পল anti-A, anti-B, immune or acquired antibodies, for example, all very good, no, RH antibodies, যেমন ধরো মাদার RH নেগেটিভ, হাজব্যান্ড RH পজিটিভ, বেবি RH নেগেটিভ, that RH negative baby blood may go to the maternal side. So mother is RH negative, she has no RH antigen, it will provoke the stimulation of the antibodies, right? This is immunological antibodies. Next, how do you detect the antigens? You are usually asked. আর কিভাবে করা যায়? You are asked in the exam. Number 1, saline agglutination test, indirect antiglobulin test, low ionic strength solution, and gel and glass bead technique, right? These are the different methods by which you can detect the blood group. Now you can see here, if this is A antigen, this is blood group, bolo, and if this is B antigen, this is blood group AB, and this is blood group O.
তাহলে এ গ্রুপ অফ ব্লাডে কি অ্যান্টিজেন থাকে, বি গ্রুপে, এবি গ্রুপে, এবি বোথ, ও গ্রুপে। আচ্ছা, কারা কারা কিছু থাকে না রাজি, হাত তোলো। কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না, কারা কারা রাজি? এটা তোমাদের পক্ষে বলা শক্ত নেই। আগে কারা কারা কিছু থাকে না বলুক না, কারা কারা বিশ্বাস বলো, কোনো অসুবিধা নেই। আরে ভুলটা তো কারেক্ট, কে 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 বিশ্বাস করো কোনো অ্যান্টিজেন থাকে না, আর বলে না কেউ। যাই হোক, ও গ্রুপে এইচ অ্যান্টিজেন থাকে। ও গ্রুপে যদি এইচ অ্যান্টিজেনও না থাকে, দ্যাট ইজ বোম্বে ব্লাড গ্রুপ, বোম্বে ফেনোটাইপ, রাইট? সো that what the O is universal donor, forget it from today, right? So this is the distribution of blood grouping. ABO blood group, Mendelian principle hoy. There are 3 genes A, B and O, and it is the phenotyping express that is expressed. Suppose a person is A group of blood, so he may be AO or he may be AA. Is it clear to everybody? When he is AO, its phenotype is A, and genotype is AO. Good. And when AA, his phenotype is A, genotype is also. If it is O group, you যে ভাবছো সুকান্তর মতো সাদা জামা, বলো। ইফ দ্য ব্লাড গ্রুপ ইজ ও, তোমাকে বলছি, তুমি আবার ওর পাশের দিকে তাকাচ্ছ কেন? ব্লাড গ্রুপ ইজ ও, হোয়াট উইল বি ইটস জেনোটাইপ অ্যান্ড হোয়াট উইল বি ইটস ফেনোটাইপ? কে পারবে বলো? ভেরি গুড। তাহলে ওর মা বাবার কি কি গ্রুপ হতে পারে? আর আমি যদি বলি মাও এ, বাবা বি, হতে পারে তো? কারণ ওর একটা ও এখান থেকে এসেছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে ইট ইজ হেটারোজাইগাস AO or BO, homozygous AA or AB. Phenotype is the actual expression and genotype are inherited, right? Next হচ্ছে কি another, তাহলে ABO blood group is transmitted by chromosome number 9. H antigen is transmitted by chromosome number 19. RH is transmitted by chromosome number 1. HLA is transmitted by chromosome number 6. Clear? Now, H antigen, H gene ki, H and small h, AC gene, S capital A, small e, and ABO genes. This AC gene is responsible for, is known as secretor genes. তাহলে where the blood groups are secreted, বলো স্যালাইভা। তাহলে বোম্বে গ্রুপ করতে গেলে তোমার ব্লাড গ্রুপ করা সত্ত্বেও দেখতে হবে যে স্যালাইভাতে এই সিক্রেশন হচ্ছে কিনা। আজকে নিউ অ্যাডেড টু ইয়োর ওল্ড নলেজ, যে স্যালাইভাটাও সিক্রেশন হচ্ছে কিনা দেখা গেল। ক্লিয়ার টু এভরিবডি? কারোর কোনো কনফিউশন আছে? নেই। গুড। এইচ অ্যান্টিজেন কোর্স, এই যে এইচ অ্যান্টিজেন হচ্ছে কি প্রিকারসার অফ অল অ্যান্টিজেন্স। ওর একটা থাকে ফুকোসিল ট্রান্সফারেজ, ওর মধ্যে যদি একটা ফুকোজ গ্রুপ ঢুকে যায়, কি ডি গ্যালাক্টোজ গ্রুপ ঢুকে যায়, বা এন অ্যাসিটাইল করে ঢুকে যায়, তাহলে ব্লাড গ্রুপ চেঞ্জ হয়ে যায়। দেখো, দিস ইজ এ প্রিকারসার সাবস্টেন্স। এটা ক্লিয়ার? ছবিটা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছি, এবার দেখো। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এটার সঙ্গে এটার কি তফাৎ দেখো। এই ফুকোজ ঢুকে এইচ হয়েছিল, তারপরে এখানে কি ঢুকলো? এন অ্যাসিটাইল গ্যালাক্টোসামিন। ব্লাড গ্রুপটার সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয়ে গেল এতে। এইচ সাবস্টেন্স টু এইচ অ্যান্টিজেন, এইচ অ্যান্টিজেনকে এ ট্রান্সফারেন্স দিয়ে করলে হয়ে যাবে এ অ্যান্টিজেন, বি ট্রান্সফারেন্স দিয়ে করে দিলে হবে বি অ্যান্টিজেন। সো দিস ইজ এন অ্যাসিটাইল গ্যালাক্টোসামিন। দিস ইজ ক্লিয়ার? নাও আপ টু দিস এইচ ওর সঙ্গে কি ঢুকে গেল? ডি গ্যালাক্টোজ। তাহলে নাও দি ব্লাড গ্রুপ ইজ বি। শুধুমাত্র একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। নাও কুইক। তাহলে আমরা কি বলেছিলাম? সিক্রেটর স্ট্যাটাস। যার ও গ্রুপ ব্লাড, তার কি সিক্রেশন হবে? ও ও এইচ। আর এ গ্রুপ এন এইচ। এবি গ্রুপ
আর ও স্মল এইচ মানে বোম্বে গ্রুপ, তার কোনো সিক্রেট স্ট্যাটাস থাকবে না। নাও ইউ আর ক্লিয়ার নাও, the Bombay group has no antigen A in the serum, RBC, antigen A, antigen B and antigen H, এই তিনটে নাই। সেরামে অ্যান্টি এ, অ্যান্টি বি অ্যান্ড অ্যান্টি এইচ এই তিনটে আছে, অ্যান্ড নট সিক্রেটেড, এইটুকু তো লেখা। তার বদলে কত কি যে লেখো তোমরা ভগবান জানে। এইটুকু ইউ শুড রাইট দ্য হুইচ ইজ টু দ্য পেশেন্ট, not which is, it is not the book who will guide, it is the patient who will guide you. Characteristics of Bombay group, I mean already I have told that reported when they at all in frequency, one in TB, TH, no A, B substances present in the saliva, incompatible with ABO grouping and compatible with Bombay phenotype only. A recessive mode of inheritance, right? This up to this আমি তোমাদের বোম্বে গ্রুপ যতটুকু লিখতে হবে লিখে দিয়েছি, ঠিক আছে? যদি গোটাটাও না লিখতে পারো, শুধু ছকটা দিলেই ফুল মার্কস বা ফুল নলেজ। নাও A group is again divided into A1 and A2, and this A1 reacts with lectin, right? A2, difference between A1 and A2, A1 reacts with lectin, A2 does not react with lectin. Next, 80% of the A is A1 and 20% is A2. What are the types of U? Stripe, জলের বোতল নিয়ে বসে আছে, হ্যাঁ নিজের জামায় হাত দিয়ে দেখছে স্ট্রাইপ আছে কিনা। তাহলে এ বি গ্রুপের কি সাব গ্রুপ আছে? তুমি ক্লাসে ছিলে তো, না বাইরে কোথাও ছিলে? ক্লাসে ছিলে। তাহলে এর সাব গ্রুপ যদি A1 A2 হয়, এ বির সাব গ্রুপ কি? A2B. Similarly, AB is subdivided into A1B and A2B. এতদিন পর্যন্ত তোমরা জানতে যে ওই এতেই বাবা ঝামেলা মিটেছে, আর বাকিগুলো জানার দরকার নেই। বাট দেয়ার আর সাম সাবগ্রুপস ইন দ্য বি, B3, BX, BM. You don't have to know all these, but you keep in mind B have some subgroups. Is it clear everybody? এই এত মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি যে হাইলাইট লাইনগুলো বলছি ওইগুলো মনে রাখবে। নেক্সট, আগেই বলেছি ABO গ্রুপিং ইনক্লুডিং সেল অ্যান্ড সেরাম গ্রুপিং, টিউব অ্যান্ড স্লাইড মেথড। তা হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ফার্স্ট টেক দ্য স্লাইড, ক্লিন ইট, ডিভাইডেড ইট ইন্টু, আমি তোমাদের এখন শুধু ABOটা বলছি, পরে আর ইনস্ট্রাকশন বলবো। Clean it, this is the slide method, clean it, divide into 3 compartment, write anti-A, anti-B and control. Control is the normal saline. First take the reagent, then you add the blood in 3, if shows agglutination with all anti-A, anti-B and normal saline. What is the blood group? ইয়েলো তোমার পেছনে। অ্যান্টি এতেও অ্যাগ্লুটিনেশন দিচ্ছে, অ্যান্টি বিতেও অ্যাগ্লুটিনেশন দিচ্ছে, নর্মাল স্যালাইনও দিচ্ছে। দেন কি হবে গ্রুপ? এবি পজিটিভ হবে। হোয়াট ইউ গেট দ্য আরএইচ? কালকে প্র্যাকটিক্যাল হয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য ব্লাড গ্রুপ? হ্যাঁ, কি করে এবি হলো? নর্মাল স্যালাইনেও তো অ্যাগ্লুটিনেশন হচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য নর্মাল স্যালাইন ইজ টেকেন। ইউর অ্যান্সার আই ক্যানট সে। তুমি বলবে কি করে? দেন তুমি তো বলতে পারবে না নর্মাল স্যালাইনে অ্যাগ্লুটিনেশন হচ্ছে, সো ইউ ক্যানট সে। নাও বাট দ্য ফিজিশিয়ান অর সার্জন or you have to say the patient what is his or her group. You wash the cell 3 to 5 times, then perform the grouping, and as well as perform the serum grouping. So forward grouping and serum grouping. Serum grouping has another name, is the forward grouping is cell grouping, or serum grouping another name is the reverse grouping. So in reverse grouping, বসো, এতক্ষণ পর্যন্ত উই আর টকিং অ্যাবাউট
one antigen antibody reaction type, that is agglutination. In reverse grouping, always confirm blood grouping, especially the reverse grouping, by microscopical examination. Why? In reverse grouping, hemolysis is also a positive finding. Is it clear to everybody? এটা কিন্তু সারা জীবনে মনে রাখতে হবে। In reverse grouping, hemolysis is also a positive finding. What do you mean by hemolysis? You? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি না। আরে তাহলে হেমোলিসিস হলে মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখতে পাবে? আরবিসি গুলো ইনট্যাক্ট নেই। অ্যাগ্লুটিনেশন হলে আরবিসি গুলো লেগে গেছে, হেমোলিসিস হলে আরবিসি গুলো ইনট্যাক্ট নেই। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিবডি? সো ফরওয়ার্ড গ্রুপিং এ ইনজুরি আমরা কেন পড়বো বা আমাদের কি হিসেবে কাজে লাগবে? কি করে মারা হয়েছে, কি করে মারা হয়নি, তাহলে সেটা কিসের কাজে লাগবে? কি ইনভেস্টিগেশন? মানে অ্যাজ আ ডক্টর তোমার কাছে কখন আসবে? ক্যাজুয়ালিটি। ক্যাজুয়ালিটি, হোয়াট ইজ ক্যাজুয়ালিটি? ফ্রম ওয়্যার ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য টার্ম ক্যাজুয়ালিটি? বল, ঠিকই বলেছিস, বল। ক্যাজুয়ালিটি কে বললো? রেজ হ্যান্ড। কেন ক্যাজুয়ালিটি বললি? হ্যাঁ, এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টটাকে ক্যাজুয়ালিটি অনেক জায়গায় বলে। সো এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে যদি তুমি ফরেন্সিক মেডিসিনে নাও আসো, কালকে গিয়ে তুমি সার্জন হলে বা অন্য কিছু হলে, যা খুশি হলে, এমার্জেন্সিতে যখন বসবে তোমার কাছে এরকম পেশেন্ট আসবে। অ্যাজ আ মেডিকেল অফিসার তোমাকে পেশেন্টগুলো দেখতে হবে। দেন অলসো ইঞ্জুরি উইল কাম ইন টু অ্যাক্ট। তাহলে নাও, লেখা যদিও আছে, তো হোয়াট ইজ ইঞ্জুরি? হোয়াট ইজ ইঞ্জুরি? ফার্স্ট, এনি হার্ম হোয়াট এভার ইলিগালি কজড, ইলিগালি শব্দটা মিস আছে, কজ টু এনি পার্সন ইন বডি, মাইন্ড, রেপুটেশন অর প্রপার্টি। ঠিক আছে? সো আই এম জাম্পিং। চারটে জিনিস: বডি ইলিগালি হার্ট করলে, মাইন্ড ইলিগালি হার্ট করলে, রেপুটেশন ইলিগালি হার্ট করলে, और প্রপার্টিকে ইলিগালি হার্ট করলে। ইলিগালি শব্দটা কি ওয়ার্ড? হার্ট করলে, দ্যাট উইল কাম আন্ডার ইনজুরি, দ্যাট ইজ আইপিসি সেকশন 44, which will change from 1st July. ঠিক আছে, বাট 44টা মনে রাখা উচিত। wound, trauma, torture, not synonymous but falls under this broad term injury. এবার ইনজুরি যখন আমরা পড়ি, তা আমরা একটা পড়বো টাইপস অফ ইনজুরি, আর একটা পড়বো ক্লাসিফিকেশনস অফ ইনজুরি। টাইপস অফ ইনজুরি বলতে কি কি বোঝাচ্ছি? তাহলে তিনটে টাইপ। কাহা খুদ কা টাইপ বানা রहा है? তিনটে টাইপ। কি কি টাইপ? না, ওরা ক্লাসিফিকেশন। আচ্ছা, ওকে ফাইন। তা আমরা তো ইনজুরিটা লিখলাম, আমরা ইনজুরি নোটটা নিলাম। ওকে, আমরা ডাক্তার হিসেবে ইনজুরিটা দেখলাম, দেখে কি করব?
দেখে কি করবো ইনজুরিটাকে, দেখে কি টাইপ সব বুঝলাম, তারপর কি করবো ওটাকে নিয়ে ঠিক করবো একটা, ঠিক করার পর এছাড়া ঠিক করা ছাড়া আর কি করবো, মানে ট্রিট করা ছাড়া ডকুমেন্টেশন করব। ডকুমেন্টেশনটা করে কি করব বা কার জন্য করছি, আইও বা জাজ অ্যাট দি এন্ড। তাহলে জাজ কি পার্সপেক্টিভে আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছে যে কি হয়েছে, জাজের জেনে কাজ নেই যে এখানে কি ট্রিটমেন্ট ওসব ঠিক আছে, জাজের দরকার কি হয়েছে। তো সেই ক্লাসিফিকেশনে ইঞ্জুরিটা কি ক্লাসিফিকেশন করছে। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ক্লাসিফিকেশন দের আর 3 টাইপস অফ ইঞ্জুরি: সিম্পল, গ্রিভিয়াস অ্যান্ড ফ্যাটাল। ফ্যাটাল মানে বুঝতে পারছো, যে ইঞ্জুরিতে ফ্যাটালিটি কজ করবে, মানে মরে যাবে। সিম্পল মানে যে ইঞ্জুরি কজ করলে ইঞ্জুরিটা যেটা ভুনটা হবে সেটা সিম্পল। আর আমি একটু ফার্স্ট যাচ্ছি, একটু ব্যাক যাচ্ছি যেহেতু অনেকজন নতুন এসছে। আর গ্রিভিয়াস হচ্ছে আমাদের 8খানা ক্লজ আছে। এনিবডি ওয়ান্ট টু সে 8খানা ক্লজ? নো? হ্যাঁ, ইমাস্কুলেশন, রিড প্রিভিয়েশন of either eye, permanent privation of vision তো হয়ে গেল, hearing of either ear, permanent privation of any member of joint, আর পাঁচটা হলো আর ফ্র্যাকচার or dislocation of a bone, আর লাস্টেরটা কি, any harm that will lead a person to discontinue his day-to-day activity for a period of 20 days. Day-to-day activity মানে so এই কাজগুলো যদি না করতে পারে for a period of 20 days at a stay, তখন আমরা বলবো grievous injury হয়েছে, whatever that cost. Now classification of injury. Mechanical injury, classification of mechanical injury. আমি আরো ইনজুরি আরো ক্লাসিফিকেশন আছে, কি কি হতে পারে, anyone who wants to go? ক্লাসিফিকেশন অফ ইঞ্জুরি: মেকানিক্যাল, থার্মাল, আর কি কি হবে, আবার অ্যাব্রেশন, খালি অ্যাব্রেশন চলে আসছে। ইলেকট্রিক, থার্মাল হয়ে গেল, আর বুলেট, ব্যালিস্টিক্স এর মধ্যেই পড়বে, ঠিক আছে। নাও কামিং টু মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি, টাইপস অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি কজড বাই ওয়েপন। একটা হলো ব্লান্ট ওয়েপন, আর একটা হলো শার্প ওয়েপন। তো যখন আমরা শার্প ওয়েপন বলি, বেসিক্যালি ওয়েপন উইথ আ শার্প এজ, আমরা এজটা বলছি, অ্যাকচুয়ালি মিসনোমার, এটা বলা উচিত নয় ব্লান্ট ওয়েপন, কিন্তু একটা ওয়েপন যার এজ শার্প আর যার এজ ব্লান্ট। তাহলে ইঞ্জুরি কজড বাই ব্লান্ট এজ বা ওয়েপন, ইঞ্জুরি কজড বাই শার্প এজ বা ওয়েপন। সো ইঞ্জুরি কজড বাই ব্লান্ট ওয়েপন কি কি হচ্ছে, কি কি ইঞ্জুরি হচ্ছে, অ্যাব্রেশন, ব্রুজ, ল্যাসারেশন, ওকে। আর ইঞ্জুরি কজড বাই শার্প হচ্ছে ইনসাইজড, স্ট্যাব। এরপর ইঞ্জুরি কজড বাই আ weapon which is a heavy to moderately heavy weapon with an edge sharp will lead to chop wound. মানে কি, এজ যেটা কজ করলো সেটা শার্প, কিন্তু উইপেনের ভারটা এত বেশি যেটাকে একটু ল্যাসারেট টাইপের থেতলে দিল, তাহলে কি সেটা টিপিক্যাল একটা ইঞ্জুরি হবে, যার নাম হবে চপ ইঞ্জুরি, চপ উন্ড, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, সেই কি ক্লাস ছিল, এক্স-রে, হ্যাঁ এক্স-রে ছিল, রাইট। হ্যাঁ, তারপর সোলাম ফায়ার আর্ম। আচ্ছা, স্ট্যাবের ইঞ্জুরি কি মানে কি, স্ট্যাব উন্ডের মানে এনিবডি ডু, ইয়ে নাইফ দিয়ে স্ট্যাব করছে। তাহলে স্ট্যাব হবে 3 প্রকারের। স্ট্যাব ইজ 3 টাইপস: পারফোরেশন, পেনিট্রেশন, নেই এখানে লেখা, পরে বলবো, পারফোরেশন, পেনিট্রেশন অ্যান্ড পাংচার। হোয়াট ইজ পাংচার? নিডল পাংচার, নিডল প্রিক, নিডল পাংচার, তো পাংচার। পারফোরেট আর পেনিট্রেট। পেনিট্রেট মানে ক্যাভিটিতে ঢুকলো, পারফোরেট মানে ঢুকে বেরিয়ে গেল, ওকে। সো নাও অ্যাব্রেশনস, টাইপস অফ অ্যাব্রেশন, এই ডিটেলসে পড়েছিলাম তো, হ্যাঁ, স্ক্র্যাচ, গ্রেজ, প্রেশার আর ইমপ্রিন্ট। আচ্ছা, অ্যাব্রেশনটা কি, কিরকম, ছুলে যাওয়া, ভেরি গুড, ছুলে যাওয়া। তো 2D না 3D? আচ্ছা, উইচ ইজ দ্য বিগার ডাইমেনশন? আচ্ছা, যখন আমরা লিখি মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি, যখন আমরা লিখি ডকুমেন্টেশন করি, তখন আমরা ডাইমেনশনটা কি করে লিখি?
লেন্থ ব্রেথ আর হাইট, রাইট? লেন্থ ব্রেথ হাইট তিনটে দিলে 3D হয়ে যাবে, আর লেন্থ আর ব্রেথ দিলে 2D হয়ে যাবে। অ্যাব্রেশনটা 2D না 3D? 2D, রাইট? 3Dর জন্য তোমাকে অনেক কিছু করে দেখতে হবে, মানে নিখুঁতভাবে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে লাগবে, দেখা যেতে পারে, বাট ইট ইজ জেনুইনলি ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি 2D। নাও অ্যাব্রেশন তাহলে কি টাইপ? স্ক্র্যাচ। এক্সাম্পল অফ স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশন? হ্যাঁ ঠিক যাচ্ছ, নখ দিয়ে করলে স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশন। এক্সাম্পল অফ স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশন ইজ নেইল স্ক্র্যাচ। এক্সাম্পল অফ গ্রেজ অ্যাব্রেশন। আচ্ছা এবার দেখো, যখন ফোর্স অ্যাপ্লিকেশন, যদি ফোর্স ট্যানজেন্সিয়ালি অ্যাপ্লাই করে তাহলে গ্রেজ অ্যাব্রেশন হবে, ওকে, বা স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশন হতে পারে ট্যানজেন্সিয়ালি। আর গ্রেজ অ্যাব্রেশন কি হয়, কখন দেখা যায় গ্রেজ অ্যাব্রেশন? রোড ট্রাফিক ইনসিডেন্ট, বা কেউ পড়ে গেল, পড়তে পড়তে সাইকেল চালাতে গিয়ে পড়ে গেল, বাইক চালাতে গিয়ে পড়ে গেল, ছিলে যায় না পাটা, তো দ্যাট স্পেসিফিক হচ্ছে গ্রেজ অ্যাব্রেশন। ওকে, নাও ডিপেন্ড করে কার উপর? সারফেস এরিয়ার উপর। একদম রাস্তা, পিচের রাস্তা, উপর খেপড় রাস্তার মধ্যে পড়লে একটা টিপিক্যাল একটা গ্রেজ অ্যাব্রেশনের লুক হবে, আর একটু পলিশড রাস্তার উপরে পড়লে একটা টিপিক্যাল লুক হবে। ওকে, তো বার্শ বার্ন, গ্রেজ, গ্র্যাভেল রাশ, এরকম নাম আছে আলাদা আলাদা। তো দে আর অল টাইপস অফ গ্রেজ অ্যাব্রেশন, বাট অল অফ দেম আর গ্রেজ অ্যাব্রেশন। তাহলে গ্রেজ অ্যাব্রেশন যদি পাওয়া যায়, কি সিগনিফাই করছে? বল বল, কি সিগনিফাই করতে পারে? যে ঘষা গেছে, ঘষা গেছে। এবার গ্রেজ অ্যাব্রেশনের সঙ্গে আমরা পেলাম কি? একটু কাদা, একটু মাটি, পায়ে পেলাম, এতটা গ্রেজ অ্যাব্রেশন। কি সিগনিফাই করতে পারে? পড়ে গেছে। তার মানে ইদার ও দৌড়াদৌড়ি করছিল, বা ও সাইকেল চালাচ্ছিল, বা বাইক চালাচ্ছিল, হোয়াট এভার। এর থেকে কোরিলেট করা যেতে পারে যে কি কি বাকি ইনজুরি আরো হয়েছে। দ্যাট ক্যান অলসো বি ইন পোস্টমর্টম, মানে মৃত বডির উপর বা জীবিতর উপরে, হ্যাঁ না? শোনাও, তাহলে একটা কি বললাম? ফোর্সটা ট্যানজেন্সিয়ালি অ্যাপ্লাই হয়েছে, আরেকটা পারপেন্ডিকুলারলি অ্যাপ্লাই হয়েছে। পারপেন্ডিকুলারলি ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই হয় তাহলে দুটো জিনিস হবে, প্রেশার আর ইম্প্যাক্ট। ইম্প্যাক্টের ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট মানে টাইমটা খুব কম। ওকে, ইম্প্যাক্ট মানে কি? একটা ইম্প্যাক্ট, টাইমটা খুব কম। প্রেশার মানে কি? অনেকক্ষণ ধরে প্রেশার দিয়েই রয়েছে। তাহলে এবার প্রেশার অ্যাপ্রেশারের এক্সাম্পল কি? ঠিক আছে, টায়ার তো ওখানে বসে থাকলে টায়ার হবে, প্রেশার হয়ে যাবে, চড়িয়ে বসে আছে টায়ারটা। আর ভালো এক্সাম্পল কি টায়ার ছাড়া? ঠিক আছে, ভালো এক্সাম্পল কি? টায়ারটা চলো ঠিক আছে, এক্স্যাক্টলি, গলায় দড়ি। ইন কেস অফ হ্যাঙ্গিং লাইগেজের মার্ক যেটা দেখা যায়, ওইটা, ওই যে ওইখানে, হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্য সেকেন্ড ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্যাট ইজ দ্য লাইগেজের মার্ক। অ্যাব্রেশন, প্রেশার অ্যাব্রেশন। কেন? অনেকক্ষণ ধরে ঝুলছে, টাইম। ফোর্সটা কি হচ্ছে লাইগেজের ক্ষেত্রে? কোথা দিয়ে অ্যাপ্লাই হচ্ছে? গলার উপর, পারপেন্ডিকুলারলি। যদিও বডিটা একেবারে ঝুলছে, কিন্তু কনস্ট্রিক্টিং ফোর্স, যেটা কিনা বডি ওয়েট, আমরা পরে ডিটেলসে পড়বো যখন অ্যাসফিক্সিয়া হবে, কিন্তু ফোর্স যেটা অ্যাপ্লাই করছে নেকের উপর, সেটা কিন্তু পারপেন্ডিকুলারলি আসছে। কেন? দড়িটা কিন্তু আস্তে আস্তে এরকমভাবে কনস্ট্রিক্ট করছে, রাইট? এটা একটা হলো। আর ইম্প্যাক্টের এক্সাম্পল, চাবুক, ঘুষি, থাপ্পড়, বা বোনেটে ছাকা খায় না লোকে, গাড়ি, হ্যাঁ, তো সাইলেন্সারে, তো দ্যাট ইজ অলসো। সো দিস আর অল ইম্প্যাক্ট। কন্টিউশন মানে যেটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম। কন্টিউশন মানে কি? মানে ব্রুজ কে আরেকটা নামে কন্টিউশন বলা হয়। এক্সট্রাভাসেশন। আচ্ছা ঠিক আছে, তো হোয়াট ইজ ব্রুজ মানে কি? ব্রুজ কখন হচ্ছে? এই তুমি তো এসেছিলে ক্লাসে, ওদের লাস্ট ক্লাস। হ্যাঁ, তো ব্রুজ কখন কি করে হয়? এক্সট্রাভাসেশন অফ ব্লাড। ভেসেলের বাইরে, ভেসেলের ভিতরে ব্লাড থাকলে ইন্ট্রাভেসেশন, মানে ইন্ট্রাভেসেল। বাইরে গেলে এক্সট্রা। বাইরে কি করে যাবে? ভেসেলটা রাপ্তার হয়ে গেলে বাইরে যাবে। তো ভেসেলটা রাপ্তার কি করে হবে? কিছু একটা ইম্প্যাক্ট করলো, ভায়োলেন্স হলো, এক্সটার্নাল ভায়োলেন্স, কিছু করে ইম্প্যাক্ট করলো, দ্যাট উইল কজ টু রাপচার অফ ভেসেল। ঠিক। এখন পোস্টমর্টম স্টেনিং পড়েছে তো, শুনেছো নাম? পোস্টমর্টম স্টেনিং, যারা আসিস নি বা নতুন এসেছিস বা শুনেছিস?
আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকবার বলি, যারা ক্লাসে এসেছে তারা বলেছিলাম, মরার পর যদি কোনো বডি এখানে শুয়ে থাকে, মরার পর কোনো একটা বডি শুয়ে আছে, সাপোজ এইখানটায় শুয়ে আছে, মাথা এখানে, বডি এখানে, ব্যাক ইজ এইখানে, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু দ্য ব্লাড? বডির ব্লাডটার সঙ্গে কি হবে? ঠিক আছে, মানে বেসিক্যালি ব্লাডটা কি হবে, ওরকমই থাকবে না ফ্লুইডিটি বেড়ে যাবে? ব্লাডের ফ্লুইডিটি বেড়ে যাবে। অফকোর্স দেয়ার উইল বি স্টেপস, আমি অ্যাট দি এন্ড বলছি, দেয়ার উইল বি মাল্টিপল স্টেপস, বাট অ্যাট দি এন্ড ফ্লুইডিটি বেড়ে যাবে। তাহলে ফ্লুইডিটি বাড়লে কি হবে? গ্র্যাভিটির জন্য নিচের দিকে জমা হবে ফ্লুইড, হ্যাঁ কি না? তো জমা যখন হবে, আর বডিটা ডিপেন্ডেন্ট পার্ট, ডিপেন্ডেন্ট মানে যেই পার্টের উপরে বডিটা শুয়ে আছে সেই পার্টটাকে আমরা ডিপেন্ডেন্ট পার্ট বলি। সেটা ব্যাক হয়ে শুয়ে থাকলে ব্যাক হবে, সামনে পড়লে সামনে হবে, হাউএভার ইট ইজ। তাহলে সেইখানে রক্তগুলো এসে জমা হবে, রাইট? আচ্ছা, রক্ত আমরা জানি ওর মধ্যে অনেক গল্প হয়, হিমোসিন, হিমোসিডেরিন, ব্লা ব্লা ব্লা, তাদের বিভিন্ন বিভিন্ন কালার টালার দেবে, ভাঙবে টাঙবে, কখনো হলুদ হয়, তো কখনো গ্রিনিশ হয়, কখনো ব্রাউনিশ হয়, রাইট? রেড তো আগে থাকে, দ্যাট মিনস দে উইল অলসো চেঞ্জ দ্য কালার। তাহলে এই যে রক্তটা আছে, এটা কি ভেসেলসের ভিতরে না ভেসেলসের বাইরে? যে মরে গেল, যে মরেছে, খালি মরে পড়ে আছে, তো তার রক্তগুলো ভেসেলসের বাইরে না ভেসেলসের ভিতরে? হ্যাঁ, ভেতরে। তো অ্যাকুমুলেট হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট পার্টে, কিন্তু আছে ভেসেলের ভিতরে, রাইট? কিন্তু ব্রুসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ব্রুজের ক্ষেত্রে লোকটা জীবিত আছে বা মরেও যেতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট। সেইটা ভেসেলটা রাপচার হচ্ছে, রক্তটা বাইরে বেরোচ্ছে, দিয়ে অ্যাকুমুলেট হচ্ছে ওইখানে যেখানে ও ছিল। আর যেখানে অ্যাকুমুলেট হচ্ছে, যদি বেশিক্ষণ ধরে থাকে, তাহলে রক্ত কি করবে? স্টেন, ও কাছাকাছি টিস্যুগুলোকে স্টেন করবে। আমরা যখন পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন করব, সেটা আমরা উপরে একবার দেখাবো কি করে, আমরা পিকচার আছে আমাদের, দেখাবো কি করে হাউ ইট ইজ ডান। তো সেইখানে আমরা বুঝবো যে এটা এক্সট্রা ভ্যাসিকুলার, এক্সট্রা ভ্যাসেশন নাকি ভিতরে আছে। তো whether it is PM staining না it is bruise. So now bruise are three types তো লেখা আছে, আরেকটা টাইপ আছে intraosseous. So intradermal, subcutaneous, deep and intraosseous, হ্যাঁ, বা পেরিওসিয়াস, নট ইন্ট্রা, পেরিওসিয়াস। আচ্ছা, তো এর মধ্যে ডিপ কোনটা? ডিপটাই ডিপ। ইন্টারডার্মাল হলে মোটামুটি, আর সাবকাট হলে কি হয়? তাড়াতাড়ি দেখা যাবে। বেশি ডিপ হলে 2-3 দিন সময় লাগবে ব্রুজটা বাইরে সুপারফিশিয়ালি দেখার জন্য। ওকে, কন্টিউশন ক্ষেত্রে যখন আমরা অর্গানের সম্বন্ধে বলি, তখন আমরা জেনারেলি বলি কনফিউশন। ঠিক আছে, এত অব্দি ক্লিয়ার? অ্যাব্রেশন ক্লিয়ার, ব্রুজ ক্লিয়ার? আজ থেকে একবার পড়ে নিও, যদি বই থাকে, না হলে অনলাইন থেকে দেখে পড়ে নিও। See whether the fertility rate of the population is going up or down. You must have heard of the term sometimes as fertility rate, TFR. TFR, total fertility rate, they have decreased in the country. It is below replacement level, above replacement level. These terms come on the news very often. It came on the news like around a year ago when the TFR, that is this total fertility rate, dropped below 2.1. Now I'll tell you the significance, why it is important. Firstly, the total fertility rate represents the average number of children a woman would have if she were to pass through her reproductive years bearing children at the same rates and, as the woman now in each age group. That is the average number of children one woman will have, keeping in mind the same fertility rate. That is the gist of this definition. The average number of children a woman will have, keeping the same fertility rate. That is the total fertility rate, TFR. It is computed by summing the age-specific fertility rates for all ages. If 5-year age groups are used, then the sum of the rates is multiplied by 5. The measure gives the approximate magnitude of the completed family size. What happened is, from 15 to 49 years, that is the whole age group, you divide into, for example, 5-year interval age groups, that is 15 to 19, that is 20 to 24, then 25 to 29. In this way, you divide in the age groups. Then what you do, you calculate the age-specific fertility rates for each age group. You calculate it, then you
do the summation, you add all of that fertility rates. Then you multiply it by 5. Why 5? Because there is a 5-year interval. So for each year, if you want to account, you have to multiply by 5. So total fertility rate for all the years is calculated now, and in the denominator you divide by 1000 women. So how many, what is the TFR per 1000 women in the reproductive years of 15 to 49 years? That is the total fertility rate. Now, how is it different from the general fertility rate? Because in the general fertility rate also there is the live birth above and below the total number of women in that childbearing age group, that is 15 to 49 years. That is also a general fertility rate, the same fertility rate. So how is this different? Total fertility rate. Here also you can see the age-specific fertility rate, that in the numerator there will be the number of live births, and the denominator there will be the age-specific. So what is here it's doing is, it is firstly dividing it into the age-specific groups, and they are calculating it or summating it. Summation of it will not equal to the general fertility rate. If you calculate it in the reality, it will not equal to the general fertility rate, because in some age groups the birth rate will drop, in some age groups the birth rate will rise. So here the rates have been calculated in totality rather than just the number of live births in the whole population. Okay, so this is a little bit more specific. Now there is a term called replacement level, which is very important. That is, if the TFR reaches 2.1, then you are going to say that the population is now stable. That is, the population growth will not increase from here on. The growth rate will decrease. That is the level of TFR. That is the number of people who are being born. That is the average number of children born to a woman that is being born are currently replacing the number of people who are dying. That is the replacement level, 2.1. So when the TFR reaches 2.1, that means the number of people who are coming into the population, they are replacing the number of people who are dying by any other cause. Now last year what happened is, the report came that India's TFR has dropped to 2.02. That is, it means that the growth rate of the population, it is there. The population is still growing, but the growth rate has decreased. So the population won't be, it is not exploding anymore. That is, exploding and exponentially increasing. India's population is not doing that anymore. The growth is decreasing. There is growth, but the growth is decreasing, and at one point of time, in like 3-4 decades, the population will stabilize. So that is the indicator. The TFR is indicating that what is the trend of the growth of the population. That is the importance of TFR. So TFR is a question that comes and very important, and it can be given in your problem solving table, or it can be asked in Viva in any case, or it can be a short note. But TFR is very important. So it is the average number of children a woman would have to bear if she were to pass through her reproductive years at the same rate as the woman now in each age group. So this is the total fertility rate formula. You first calculate the age-specific fertility rates, you add it all up, multiply it by 5, or whatever interval your age intervals are, they divide it by 1000. This is the formula. Here also again the total marital fertility rate, if you take in account the married woman, then you do the age-specific marital fertility rate and then do the same formula. This is the difference between the TFR and the TMFR. There is something called gross reproduction rate and net reproduction rate. Now till now we were dealing with fertility rates. Now we come to reproduction rates. Fertility rate and reproduction rate, the terminology is a bit different, because here we are only taking into account the number of girl child born, because here we are estimating how longer or how many people will be born, or how many people will be born to the girl child who is a newborn now, or the number of girl childs that will be born to the woman now.
So in that case, the population trend, in which way it will increase or whether the population will expand or not in the future, that is indicated by this reproduction rates. So what is the formula here? It is the average number of girls that are born to a woman if she experiences the current fertility pattern throughout a reproductive lifespan, assuming no mortality. That is, if there is no stillbirth, if we take into account that there is no stillbirth, then we calculate the age-specific fertility rates for female live births only, do the same formula here, and then we will get the gross reproduction rate instead of total fertility rate. Total fertility rate is basically an indicator of what is the population trend now, and gross reproduction rate will basically tell us that, or reproduction rates will basically tell us that how long the population will continue to increase or how long the population will continue to be stable or will it decrease or not. So it will depend on the number of female live births. So gross reproduction rate is the average number of girls that will be born to a woman if she experiences the current fertility pattern throughout a reproductive span, assuming no mortality. And net reproduction rate is defined as the number of daughters a newborn girl will bear during a lifetime, assuming fixed age-specific fertility and mortality rates. Means at the current situation, the fertility rate that is going on in the population and the mortality rate that is going on in the population, if we take that into account, then how many daughters will this newborn child bear? Will a newborn girl child bear? If this rate continues, if this fertility and mortality rate continues, that is in the specific fertility rate, if the TFR is, for example, or the GRR, for example, is like everyone is on average bearing 2 girl child or 1 girl child. So if that is again taken into account for this newborn girl, then what is the total number of daughters that she will bear? So here it is not the average, it is basically the number of daughters a newborn girl will bear during her lifetime, assuming fixed age-specific fertility and mortality rates. So it is a demographic indicator. NRR of 1 is equivalent to attaining approximately the 2-child norm. If the NRR is less than 1, then the reproductive performance of the population is said to be below replacement level. That is, if NRR gets less than 1, so the reproductive performance of the population has gone below that level of replacement. That is, now the number of people being born is not able to replace the number of people who are dying. So the population will decline. So this is the net reproduction rate. It should be at least 1. If it is less than 1, then it is below replacement level. Similar to TFR, if it is less than 2.1, then it is below the replacement level. So there are some cutoffs. Above those cutoffs, the population is either stable or increasing. If your indicator gets below that cutoff, that means the population is starting to decline. Because in India, it is the TFR is 2. If you go to the specific states, you will see that some states are like 3, 3.4, 4, 5. There are like high numbers of TFR there. And in other states it is low, it is below 1. In other countries also, the Japan and all those countries, they are having below 1 or below 0.5 TFR. So the population is gradually declining because the number of people born are not able to replace the number of geriatric or the number of people dying. So that is the indicator that the population will start to decline. Okay, these all things are small rates. I am not going through that right now because it is not important. This again is important. That is the couple protection rate. That is the here we are coming to the concept of contraceptives. That is, we are talking about fertility rates. So using contraceptive is having an effect on the fertility. The number of contraceptive usage will increase, the fertility rates will decrease, and vice versa, right? So, hello?
The couple protection rate and the Pearl index, these are two very important indicators. These also come in the problem solving especially. So couple protection rate is basically an indicator of the prevalence of contraceptive practice in the community. That is, out of the total population who can use contraceptive, how many are actually using it. So it is, CPR is the eligible couple using contraception divided by total number of eligible couples. Who are eligible couples? Eligible couple কাকে বলে? Exactly. Married or unmarried, that is a separate issue, but those, yes, the couple who are in the reproductive age group and they are exposed to having childbirth, right? So out of the total eligible couples, for example, in a community or in a village, there is a register in the health center or the ASHA, they have the eligible couple register. How many couples are there who are in the reproductive age group? So out of this total eligible couple, how many of them had taken contraceptive? That also record is there with them. So from their record only you can calculate what is the couple protection rate. If it is very low, then they have to promote contraceptive there, or they have to counsel everyone who is having the family completed or who wants to have delayed childbirth. They have to be counseled, they have to be made aware that such and such options are there, you can use them, whether temporary or permanent. So couple protection rate is a very important demographic indicator. Okay? That is for the community. Now, if you want to see the efficacy of contraceptive, that is, so many contraceptives are there, that is a barrier method, the condoms are there, then the copper device are there, IUCD, then there is the OCPs, then there are injections, DMPA injections, there are implants, there are permanent methods called vasectomy, tubectomy, there are natural methods like abstention, then lactational amenorrhea, all these things are there. So there are so many methods of contraception, and not all of them are equally effective. That is, barrier method is not as equally effective as OCP, or maybe injection, or maybe 100% efficacy rate of sterilization. So that is, the rates are differing. So Pearl index is basically kind of a measure of that what is the efficacy of these contraceptives. Because in the population, in the community, what happens is you do not enforce a certain kind of contraceptive anymore. That is, you are in this village, you can avail only this type of contraceptive, or for you have to avail only this type of contraceptive or this type of method. You cannot force any one method anymore on anyone. What you do is you present all the options, all the contraceptives, you explain the pros and cons of each of them, you explain them what is appropriate for your age group, and then you leave the decision up to the couple. That is the method of giving contraception to the eligible couple. This is called the cafeteria method, where you do counseling. You do not give advice. Advice means তুমি কিছু ওষুধ লিখে দিলে যে তোমাকে এটা খেতে হবে, এটা করতে হবে, এক্সারসাইজ করতে হবে, এটা অ্যাডভাইস দিয়ে দিলে, ছেড়ে দিলে। That is advice. Counseling is different from advice in the sense counseling এ তুমি পেশেন্টকে পুরো ইনফর্ম করলে so that they can make an informed decision. ডিসিশনটা তার উপরে যে সে কে ইউজ করবে। That is called counseling of the cafeteria method. So what you do is, because there are so many methods that is going on, that is used in the population, so many methods of contraception are used in the population. So naturally there will be some contraceptive failure, there will be some contraceptives will be better than other contraceptives. That is why we compare those efficacies with Pearl index. So what is Pearl index? It is the number of failure, that is contraceptive failure per 100 woman years of exposure. Why 100 woman years? এতক্ষণ তো আমরা per 100 women বা per 1000 women এরকম করছিলাম। Why 100 woman years? মানে why this time factor is included? মানে একটা contraceptive ধরো
কেউ 1 বছরে এটা স্টেরিলাইজেশন করে দিল আর কেউ 5 বছর ধরে আইইউসিডি ইউজ করছে, ঠিক ফেয়ার তো হয় না ওটা, রাইট? You cannot use that for fair comparison between the contraceptives. So you include the time factor also. কারোর 100% efficacy, কারোর 20% efficacy, 100 into 1 করলে 100, 20 into 5 করলেও 100. Ultimately ব্যাপারটা সেম efficacy দাঁড়াবে if you include the period of time. So that is why 100 women years are included instead of just 100 women or 1000 women. So how you do the calculation? Failure of contraception মানে pregnancy হয়েছে, তাই জন্যই ওটাকে failure of contraception বলে। So the number of total accidental pregnancies divided by total months of exposure to the contraceptive, পুরোটাকে multiply করছে by 1200. Why 1200? Because এখানে তুমি denominator months of exposure লিখেছো, এখানে যদি years of exposure লিখতে তাহলে into 100 করলেই হয়ে যেত। months of exposure করছো তাই multiplied by 1200। জাস্ট এটা মাথায় রাখবে যে total accidental pregnancies per 100 women years of exposure, that is total months of exposure. Total months of exposure মানে not just months, that is the number of women using it multiplied by total months of exposure. Now you are standardizing it per 100 women years. So নিচের ফর্মুলাটা আরো স্পষ্ট, that is number of accidental pregnancies multiplied by 1200 divided by number of patients observed, by number of women who use the contraceptive multiplied by months of use. So total number of women years are there